Okay, so this is basically the document we are going to solve today, and we'll start with listening part. And today we'll be talking about the part 1. I mean section 1. So, as you all know that Vivo X9 Plus. আপনি rename করছেন না. So I'm sorry, I have nothing to do. I'm going to remove you from this room. Thank you for joining, but I can't let you stay here as you're not renaming yourself. Thank you. Okay. So হ্যাঁ, এটা আমরা একটা সবাই জানি যে 2020 সাল থেকে যে এক্সাম গুলো হচ্ছে from 2020, the example part is not anymore with your listening test. আগে দেখা যেত যে এক্সাম্পলের একটা পার্ট থাকতো এবং ওই জিনিসটাকে দুইবার রিপিট করতো, so we had more time, but এখন এই রিপিটেশনটা আর হচ্ছে না. For that reason, we can't we don't have any extra time from the beginning. So একদম এক্সামে ঠিক শুরু থেকেই we are in the exam and we don't have any extra time for that. I mean repeat করব যে আবার কোশ্চেনটা বুঝবো, এরকম কোনো টাইম থাকে না. ওকে, সো লিসনিং পার্ট 1 টাতে কি থাকে, কাইন্ড অফ ফর্ম ফিল আপ করতে হয়, অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে ইট ক্যান বি আ ট্রাভেল গাইড, or it can be কোনো কিছু আপনার হারিয়ে গেছে, you have lost something, you have went to the police station and you're going to file something. So এরকম কোন একটা lost and found section হতে পারে, কোন একটা inquiry form হতে পারে, you have to fill up a form. So একটা form fill up করতে আমাদের কি কি লাগে, what do we need? It can be your name, your address sometime, then it can be your telephone number, or it can be some specification regarding the person who is filling up the form. So এই জাতীয় ইনফরমেশনই আমাদের এখানে দেখে. It's basically a dialogue, which means two people will be talking, and ওই ডায়ালগের মধ্যে থেকে আমাদের আজ এক্সাম গুলো কিভাবে সাজানো হয়, I hope you all know. Section 1 you'll have a dialogue, section 2 you'll have a monologue, section 3 you're going to have a dialogue again, and in section 4 you will have a monologue. So what happens, এখানে একটা ডায়ালগ থাকে, and sorry এখানে একটা মনোলগ থাকে, একটা ডায়ালগ থাকবে, সেটা দেখে আপনি ফিল আপ করবেন, শুনে আপনি ফিল আপ করবেন. তো এখানে একটা প্রবলেম কি থাকে যে what is the main problem in IELTS listening test? When you actually watch any movie or any TV series, what happen, you look at their lips as well, and watching their lip sync you can understand what they are talking about. You look at their you observe their emotion, you observe their eyes, their lips, and their body language, and even if you do not catch the word they are speaking, you can understand what they are talking. But in IELTS listening test you only listen, so you have to put your 1000% attention in the speaking, in the record you are listening to. Okay, so let's go deep into the question. এখানে আপনাকে প্রথমে সময় দিবে 1 থেকে 3 পর্যন্ত. First they will give you some time to solve from question 1 to 3. Please look carefully. Can you see my screen properly, and can you hear me properly? Please let me know. Yes, yes Apu. Great. Okay, thank you. So look, in this first section here is a gap, so they are talking about some activities. So this is the keyword, and tiny engineers is also your keyword. So they will they will talk about some 4 to 5 ages children, and maybe the name of that their protocol or maybe their project is tiny engineers. So when they will be talking about the activities tiny engineers do, they will give you these answers. So look at the gap very carefully. Just before the gap you have an article, a and the, they are called article, but modern English e article bole kintu ashole kichu nai, ekhane bola hoy determiner, so they are called determiner. So ei je an ache, a and the, এই শব্দ তিনটা, এই যে যদি কোনো
শব্দের আগে পান কোনো oh my god, Ida, I'm sorry, I don't know he's your friend or he or she, but he was not renaming himself. Okay, now I let her come in again, okay? Yeah, please, sure. And can you please tell him to rename himself? It's okay if he doesn't, because I know that he's your friend. Okay, so যখন কোন একটা গ্যাপের আগে আর্টিকেল থাকবে তখন অবশ্যই এই গ্যাপটা একটা নাউন বসবে। Okay, so whenever you have a and the article just before the gap, এখানে একটা নাউন হবে। So create a cover for and dash so they can drop from it high without breaking it. So এখানে কোনো কিছুর জন্য কভার তৈরি করবে, অবশ্যই এখানে একটা নাউন বসবে। Okay, fine. Then what? Take part in a competition to build the tallest dash. Tallest কোনো কিছু এখানে হয়তো বা হতে পারে tallest building, tallest bridge, tallest structure. অবশ্যই এখানেও একটা নাউন বসবে। tallest কারণ অ্যাডজেক্টিভ আছে, অ্যাডজেক্টিভের পরে কোন জিনিসটা সেটা। আরো একটা ক্লু দেওয়া আছে যে এই যে দা আর্টিকেল আছে, ইট মিন্স নাউন হবে। ওকে, নেক্সট, মেক আ ড্যাশ পাওয়ার্ড বাই আ balloon. কি হবে এখানে গ্যাপটাতে? which parts of speech will be there in number 3? Can you make a guess? কোন পার্টস অফ স্পিচ বসবে এখানে? নাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, কি বসবে? নাউন হবে। সো পাওয়ার্ড বাই আ balloon, balloon দিয়ে কি পাওয়ার করতে পারে? ইট ক্যান বি আ, কি হতে পারে বলেন তো? বাচ্চারা balloon দিয়ে কোনো কিছুকে পাওয়ার করবে, কি হতে পারে এটা? এনি গেস? Anything that's driven by the air. It can be a car or it can be some toy maybe. Yeah, something with engine যেটা balloon দিয়ে চলবে। Again, listening এর ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে to make a guess. It can be a wild guess, but it's important because এই গেসটা করলে কি হয় যে আমি কি আনসার করব এটার একটা ধারণা আমার মাথায় আসে। So you think, I mean, you narrow down your ideas into a particular section. So when you listen, you only look for those words only. সাপোজ আমি এখানে বলছি যে এখানে তোমার কার হবে বা টয় হবে বা কিছু একটা হবে, তো ওখানে ও যে জিনিস সম্পর্কে বলবে এই জাতীয় সেই জিনিসগুলোই আপনি ক্যাচ করবেন। সো তখন আপনার ওই মানে ওয়ার্ড ক্যাচ করার সেকশন গুলো আরো স্মলার হয়ে যায়, তখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। So let's hear it. 1, 2, 3 শুনে আসি আমরা কি হয় এবং দেখি। I hope সবাই পারবেন এটা সলভ করতে। Okay. Ida, did you tell your friend to join again? Hello. Hello. Yes, I can't hear you anything. Yeah, I haven't played anything yet. Okay, so I'm playing the audio. If you have any difficulty hearing the audio, let me know. 16. Published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2021. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3.
Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Okay. So I hope you have already Nicely done. find answer for 1 to 3. Can you please write them in the chat box? Can you please write your answers in the chat box? আচ্ছা 1 2 3 তিনটা এক সেন্টেন্সে লিখে একবারে পাঠাতে হবে, তাহলে আর কি এতগুলো টেক্সটের মধ্যে আর হারিয়ে যাবে না। সজীব, what about number 3? Samiha, very good. Oh, so Salam, it's okay. It's totally all right. Inshallah, class we will know more techniques to listen to the audios. Sharmin, you lost number 1. You came late, no worries. Very good, Rajiv bhai. Sorry, ma'am. Okay, great. Job well done. So let's go to the next part. So আমরা এই ক্যামব্রিজ 16 বইটাতে কিন্তু we are having something new. সেটা কি যে আগে কিন্তু 4 পর্যন্ত বা 5 পর্যন্ত একটা পার্টে থাকতো, and second পার্টে you would have the next part. I mean দুইটা ভাগে ভাগ করা থাকতো, বাট এই বইটাই কিন্তু প্রথমে 3টাতে একটা পার্ট দিয়েছে, তারপর দেখেন 4 থেকে 10 পর্যন্ত আলাদা ভাগ দিয়েছে। ওকে, ফাইন, গুড। দেখি তাহলে, let's go to number 4. Build model cars, trucks and dash. এখানে দুইটা জিনিস দেখেন, এক হচ্ছে and. So when you are having and between two words, it means the word after and follows the word before and. যখন and দিয়ে দুটি শব্দ যুক্ত থাকে, so it means that যে পরের যে শব্দটা আগের যে শব্দটা they will be similar. So the two words that are attached with and, so those two words will be similar. So you have trucks and dash. So the word here will be similar to truck. It can be car, it can be lorry or other vehicle. Great. Another thing is you have cars, which is a plural. You have trucks, which is also plural. So of course, the word you're going to have in question number 4 will definitely be a plural. Clear? Okay. So number 5, take part in a competition to build the longest dash. So this is the same as number 2. যেখানে কিনা the tallest dash ছিল, এখানে the longest dash, মানে এখানে একটা noun বসবে। But what will they do? They will never tell you the answer like clearly. একবারে কখনোই বলবে না। They will confuse you with sort of
ডিস্ট্রাক্টর বিভিন্ন শব্দ বলে ডিস্ট্রাক্ট করবে ফর এক্সাম্পল এখানে লংগেস্ট হতে পারে টাওয়ার বললো লংগেস্ট বিল্ডিং বললো লংগেস্ট পাথ বললো যে কোনো একটা রাইট হবে কোনটা রাইট হবে ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন দ্যাট next number 6 create a short something again there is a so definitely এখানে noun বসবে so when they are talking you'll only focus on the noun they are using in their speech and you'll have to set কোন nounটা এই blanks এর মধ্যে যাবে so create a short dash with a special software so এখানে হতে পারে যে কোন একটা এমন কিছু তৈরি করবে যেটা কিনা software এর সাথে related so software is a very important keyword here next build dash and program a humanoid robot so again they will have to build something which relates to robot so robot এর সাথে কোন একটা যাচ্ছে প্রোগ্রাম করবে সে so he will definitely build something যেটা কিনা robot এর সাথে যায় okay then number 8 cost for a 5-week block is £50 and here held on dash from এত থেকে এত এখানে কি হবে একটু বলেন তো আমাকে কস্ট বলছে দেন টাইমটা বলা আছে ব্ল্যাঙ্কে এখানে কি হতে পারে what can be the answer in number 8 day যেই বসতে পারে yes কোন দিন হবে it can be 10th October it can be Monday it can be এটা টাইম ডেট বলবে কারণ ডেটা বলা নাই এখানে আরেকটা হচ্ছে লোকেশন সো বিল্ডিং 10A বিল্ডিং নাম্বার দেওয়া আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া কোথায় সেটা দেওয়া আছে প্রবাবলি 9 এ হয়তো বা কোন বিল্ডিং এর নাম বলবে সো as they are mentioning some name so definitely they can spell it out so এখানে আমার ওই যে প্রতিটা লেটারের যে উচ্চারণ এইটা একটু মাথায় রেখে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে ওকে সো 4 থেকে 10 আই হোপ সবার দেখা হচ্ছে plenty of dash plenty of এর পরে একটা প্লুরাল ওয়ার্ড বসবে plenty of এর পরে প্লুরাল ওয়ার্ড বসবে ফাইন সো লেটস সি 4 থেকে 10 টা কি কি আসে দেখি চলেন so I'm again playing the audio and I will be muting myself if you do not hear the audio do let me know Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So presumably she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it, using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human
and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the Tiny Engineers? It's just a bit more, £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? There used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay, that's better for me actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry? Fradston. That's Fradston. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your full name and... That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers to part 1. Okay, so I hope you have done your answers. Can you please send me in the chat box? Hello, Tamanna Apu. Hello, Samir. Auntie, how are you? Hey, to Apu, sorry for being late because I was busy with my studies because I have already given my midterm exam. So I was a little bit busy. So sorry for being late. It's okay. It's okay. All right. Is the Salman Bhaiya in the class? Yeah, but he's a bit busy. Okay. Please send me your answers in the chat box. কোশ্চেনগুলো একটু দেখালে ভালো হতো কোশ্চেনগুলো Okay, sure. Sure. I've got answers from Engineer Sodrus Salam.
Okay, well tried, Samiha. But in your exam, do not write. I'm not sure. Okay. Hello. Yes. I think all already submit answer. Please continue. Yeah. Okay, I think all have. Is anybody left? No. Okay. আচ্ছা, এখানে একটু একটা তো কথা বললাম যে ইয়েকে নিয়ে সামিহাকে, আর একটা কথা বলতে চাই হচ্ছে জাহিদুল হাসান কে ছিল? Yes, Jahidul Hassan. Number 6 answer is movie, but I think you have misspelled that. So misspelled করলে কিন্তু ওটার জন্য কোনো ইয়ে পাওয়া যাবে না, হ্যাঁ, কোনো নাম্বার পাওয়া যাবে না। So movie and number 10 parking দুটো স্পেলিং এ ভুল হয়েছে, ফ্যাক্টস্ট্রম স্পেলিংটা ভুল হয়েছে। স্পেলিং যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু ওটার জন্য আমরা কোনো মার্কস পাবো না। So when you are writing, pay attention to your spelling as well. যার কারণে আমরা বলি যে যখন আপনি পেপার বেসড এক্সাম দিবেন অবশ্যই পেন্সিল ইউজ করবেন এবং লিসনিং এর লেটার আনসার গুলোকে ক্যাপিটাল লেটারে লিখবেন। ইউজ I mean write in all caps form. Why? Because when you write in small letter in especially in cursive form, so ওই লেটার গুলো বোঝা যায় না অনেক সময়, তো তখন দেখা যায় যে ওটা মিসস্পেল ধরে স্পেলিংটা কাটা যায়। স্পেলিং যদি if the examiner doesn't understand your spelling, নাম্বার কাটা দিতে পারে। And another thing is যে ওই ওয়ার্ডটা যদি না বোঝা যায় তাহলে কিন্তু they will not give you any marks for that. আচ্ছা, উম্মে সাইদা আক্তার 8 পর্যন্ত। ওকে, ইটস নট মানডে। ওরা বলেছিল যে মানডেজে আগের ক্লাসগুলো হতো, এন্ড ওখানকার লোকজন বলে যে মানডেজে করলে ওরা কোনো অফ পায় না, সো দে আর অফারিং ক্লাসেস অন ওয়েডনেসডে। আচ্ছা, সামিহার আরেকটা ব্যাপার বলি, দ্যাট ইজ নাম্বার 10 শি রোট 2 ওয়ার্ডস। আচ্ছা, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আমরা একটু দেখি, দ্যাট ইজ এই যে দেখেন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, ওয়ান ওয়ার্ড অনলি, ওয়ান ওয়ার্ড এন্ড অর আ নাম্বার। সো এখানে আনসার হতে পারবে either one word and a number, or one word only, or a number, or one word অথবা একটা নাম্বার। সো এখানে কিন্তু দুইটা ওয়ার্ডস কোনোভাবেই উত্তর হবে না। For that you can never write 2 words. So এখানে পার্কিং স্পটস দো মানে এটা দিলেও সেন্টেন্সটা ক্লিয়ার হয়, অর্থবোধক হয়, বাট এটা ভুল হবে কারণ এখানে একটা ওয়ার্ড লিখতে বলা আছে। Okay. So the answer is parkings. Yes, parking. Okay. Isn't it parkings? Shouldn't we put the S after the word parking?
Because you said at last we have to put a plural number. Okay, yes, another thing যেটা আমি কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম ইয়ের সাথে, that is plenty of or one of যখন হবে one of my friends, one of my cousins, one of এর পরে সবসময় নাউনটা প্লুরাল হবে, বাট plenty of and lot of এগুলোর পরে নাউনটা অলওয়েজ সিঙ্গুলার হবে, because a plenty and lot they are plural quantifiers, so they already mean a lot, I mean in plural number. So plenty of এর পরে সিঙ্গুলার নাউন হবে, প্লুরাল নাউন হবে না। কনফিউশনের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। plenty of এর পরে you will always write a singular noun, সেখানে হবে आंसर parking, not parkings. So yeah, this is it. Vehicles, number 4 vehicles হবে না, number 4 ছিল animals, number 4 এরা বলেছিল animals, রাজীব ভাই animals হবে, Samir also vehicles লিখেছে animals হবে। number 5 bridge, এই আপু তামান আপু কিছু বললেন? হ্যাঁ আপনি number 4 vehicles লিখেছেন, এটার आंसर হবে হচ্ছে animals। ও আচ্ছা আচ্ছা, animals। number 5 হবে bridge, number 6 animation, number 8 Wednesday, number 10 parking। আচ্ছা সামিহা again, number 10 number 9 এর আনসারটা স্পেলিং এরর হয়েছে, Fradstone। Okay. স্বপ্নীল number 9 Fradstone স্পেলিং ভুল হয়েছে। জাহিদুল ইসলাম Fradstone স্পেলিং ভুল হয়েছে। আচ্ছা উম্মে সাদিয়া তার একটু কনসেন্ট্রেশন দিয়ে শুনতে হবে, সেকশন 1 টা সবচেয়ে ইজি থাকে, সো আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু লিসেন অল অফ देम নেক্সট টাইম। সদরুল সালাম 10 নাম্বারটা ভুল হয়েছে আপনার, আমি 10 নাম্বারটা আপনি আনসার করতে পারিনি। 6 নাম্বারটা ভুল হয়েছে, ইট উইল বি মুভি, film or movie. Okay, so that will be all for today's class. Next day, inshallah, আমরা part 2 নিয়ে discuss করব. That will be our MCQ. What about number 7? Yes. What about number 7? Okay, study. এটা তো practice class. এটার জন্য you don't have any homework. But আমাদের যে regular batch class, that will be, I mean, আগামী কালকে 8:30 টাইম ছিল, but 8টা থেকে ক্লাসটা হবে, because I have another class of agriculture institute. I mean agriculture institute না, মানে agriculture institute বলে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যে, ওখানে আমার একটা অনলাইন ক্লাস থাকে উইকলি ওয়ান ডে, তো ওটা কালকে 9:30টায়, তাই আপনাদের জন্য বেশি সময় দিতে পারি, তাই আপনাদের ক্লাসটা কালকের জন্য শুধু 8টা থেকে হবে। আর এই তো কোনো হোমওয়ার্ক থাকবে না, নেক্সট ডে ইনশাআল্লাহ আমরা আগামী কালকে থেকে নতুন মানে ক্লাস শুরু করব। আজকে এটা ছিল প্র্যাকটিস ক্লাস, so you don't have any homework for practice class. You didn't tell us the answer of number 7. Answer 7 what? You didn't tell me the answer of number 7. Okay, decorate. Build, decorate a program. বলে যে they will make a robot, human robot, and they will decorate it, program and decorate. Okay. Number 7, decorate. So if you have any question, you can ask. Anyone? জি ম্যাডাম একটু বলতে চাচ্ছি। জি জি ম্যাডাম, আমি তো অনেকগুলো ধরতে পারি নাই, মোট 4টা ধরতে পারছি, তার মধ্যে 2টা হয়েছে, 2টা হয়নি। এখনই আমি হিয়ারিং গুলা ঠিক বুঝতে পারি না, এটা কিভাবে আমি কাটিয়ে উঠবো? সরি, হ্যাঁ লিসেনিংটা ভালো করার জন্য একটা জিনিস আছে কি, যে আমরা তো মুভি দেখে, অনেকে বলে যে মুভি দেখলে আজকে লিসেনিংটা ভালো হবে, বাট মুভিতে হয় কি, যে মনে করেন আমরা বাংলা মুভি যখন দেখি, বাংলা মুভিতেও কিন্তু অনেক সময় অনেক লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ আসে, নোয়াখালী টান আসে, চিটাগাংয়ের টান আসে, তো তেমনি ইংরেজি যে আপনার তথাকথিত যে সিরিজ গুলো, ওখানেও কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, যেটা বেসিক মানে অরিজিনাল আপনার ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ না। তো যদি ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা আইএলটিএস এর লিসেনিংটা যদি ভালো করে শিখতে চান বা বুঝতে চান, বইয়ের পেছনে একটা আপনার টেপ স্ক্রিপ্ট আছে, প্রতিটা আইএলটিএস এর বইয়ের পেছনে টেপ স্ক্রিপ্ট দেওয়া থাকে ওদের লিসেনিং টেস্ট গুলোর। তো আমি যেটা সাজেস্ট করি যে ওই লিসেনিং টেস্টের টেপ স্ক্রিপ্ট দেখে লিসেনিং এর অডিওটা শুনবেন। যখন মনে করেন আপনি বাসে কোথাও যাচ্ছেন, বসে বসে শুনবেন, বা হয়তো বা আপনি ঘরে এমনি বসে আছেন, ভালো লাগছে না, কি করবেন,
So put your headphones on and just read this text. তাহলে হবে কি যে আপনি ওখানে ওরা কোন শব্দগুলো কিভাবে বলে সেই শব্দগুলো বুঝতে পারবেন, and this will help in your speaking criteria as well. Any more questions? ওকে ম্যাডাম, আমরা কি শুধুমাত্র মানে ক্যামব্রিজের টেস্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব, এর বাইরে কোনো আপনি কোনো স্টাডি ম্যাটেরিয়াল থেকে? হ্যাঁ, স্টাডি ম্যাটেরিয়াল অবশ্যই পাবেন, এর বাইরে ভোকাবুলারিজ এর কিছু সেকশনস পাবেন, ভোকাবুলারিজ এর বই পাবেন, তারপরে রাইটিং এর যেখানে যে জিনিসগুলো লাগে নোটস এন্ড এভরিথিং এগুলো আমি দিব ক্লাসে। বাট প্র্যাকটিস আমরা কেমব্রিজের অথেন্টিক ম্যাটেরিয়ালস দিয়েই করব। এটা যখন যে বড় বড় যে আপনার ইয়েরা আছে, আপনার লিজ বলেন, সাইমন বলেন, বড় বড় যে আইএলটিএস টিচাররা আছে, ট্রেনাররা আছে, এক্সামিনাররা আছে, ওরাও কিন্তু একটাই সাজেশন করে যে আপনি যখন প্র্যাকটিস করছেন অথেন্টিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে প্র্যাকটিস করেন। আর আইএলটিএস এক্সামের জন্য একমাত্র অথেন্টিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে কেমব্রিজ থেকে যে বইটা বের করা হয়, দ্যাট ইজ কেমব্রিজ আইএলটিএস। সেটা আপনার আমরা সলভ করব 11 থেকে 16, যেহেতু 11 এসছে, অথবা 10 থেকে 16। যদি আরো ডিপ প্র্যাকটিস করতে চান, আরো বেশি প্র্যাকটিস করতে চান, 8 থেকে 16। বাট কেমব্রিজের বইয়ের বাইরে প্র্যাকটিস করবেন না দয়া করে। You will get confused, you will get depressed. মানে আমি রিসেন্ট কিছু এক্সামের লিসনিং টেস্টগুলো ইউটিউব থেকে দেখেছি, এগুলা মনে করেন মানে রিসেন্ট ধরেন গত 22 তারিখে একটা এক্সাম ইউটিউব থেকে নামি আমি নিজে নিজে শুনলাম। ওখানে তো স্ক্রিপ্টটা পাওয়া যায় না, জাস্ট শেষে অ্যান্সারটা দেওয়া থেকে শুনে আমি দেখলাম যে আমার 40টার মধ্যে আপু 10 থেকে 12টা হয়, এর বেশি হয় না। ওকে, আপনি কেমব্রিজের বইটা দেখে লিসেনিংটা ওভাবে প্র্যাকটিস করেন, মানে অডিওটা শুনে শুনে টেপ স্ক্রিপ্টটা দেখে দেখে প্র্যাকটিস করেন। কারণ আমার হয়তো মনে হয় যে আপনার ওই শব্দগুলো যে ওরা বলে ওটার উচ্চারণটা, প্রোনাউন্সিয়েশনটা ধরতে সমস্যা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই, মানে ইজি একটা অ্যানসার করতে প্রথম ছিল এক, কিন্তু একটা আমার কাছে অস্পষ্ট লাগলো, কি বললো বুঝলাম না। আবার দেখেন এই লাস্ট পার্টে যে 31 to 40, এখানে তো 40টা অ্যানসার একসাথে তারা বলে, এখানে কোনো ব্রেক দেয় না। এখানে আমি একটাও ধরতে পারি না, কারণ আপনি আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ধরতে প্রবলেম হয়। আর অনেক সময় দেখা যায় যে কেমব্রিজের আইএলটিএস এর কিন্তু একটা প্রোনাউন্সিয়েশন থাকে না, ওখানে কানাডিয়ান প্রোনাউন্সিয়েশন থাকে, অস্ট্রেলিয়ান প্রোনাউন্সিয়েশন থাকে, ইউএসএল আমেরিকান ব্রিটিশ প্রোনাউন্সিয়েশন থাকে। সো এই 3টা প্রোনাউন্সিয়েশন থাকে। অস্ট্রেলিয়ান যেটা থাকবে ওটা তো খুবই কঠিন, ওটা আপনার মানে ধরতেই পারবেন না একটু যদি না বুঝে থাকেন, যদি না প্র্যাকটিস করেন। এই জন্য বলি যে আইএলটিএস এর লিসেনিং এর যে অডিও গুলো সেগুলো দেখে দেখে আপনি এই আইএলটিএস এর টেপ স্ক্রিপ্ট গুলো দেখবেন, লিসেনিং শুনে শুনে টেপ স্ক্রিপ্ট গুলো দেখবেন। তাহলে আইএলটিএস এর জন্য ওরা যেই রকমের করে কথা বলে এই অ্যাকসেন্ট গুলো আপনি বুঝবেন। স্ক্রিপ্ট গুলো দেখে কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করা যায়। হ্যাঁ, মানে আমি আপনাকে আমার সামনেই বই আছে, আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন? জি দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, এই বইয়ে দেখেন যে টেপ স্ক্রিপ্টটা, বইয়ের একদম লাস্টে অডিও টেপ স্ক্রিপ্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। তো এই জিনিসটা আপনি প্র্যাকটিস করবেন। ওকে ওকে আপু, এক্ষেত্রে মুভি দেখার কোনো মানে আসলে দরকার আছে কিনা? ইংলিশ মুভি দেখাটা কি জরুরি? হ্যাঁ, আপনারা বলেন। ইংলিশ মুভি যে আমরা বলি এর কি দেখাটা আসলে জরুরি? ইংলিশ মুভি বা ইংলিশ নিউজ, বিবিসি টিভিসি এগুলো কি দেখা আসলে জরুরি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বিবিসি নিউজে আপনি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট পাবেন, আপনি অবশ্যই ভালো হবে। ওখানে অনেক নতুন ওয়ার্ড ক্যাপচার করবেন, তারপরে অ্যাকসেন্ট বুঝবেন, তারপরে কোন জিনিস কিভাবে ওরা বলে, অনেক কোলোকেশনস পাবেন, স্পিকিং এর প্রচুর ম্যাটেরিয়াল পাবেন, অনেক কিছু নতুন শিখবেন। কিন্তু আইএলটিএস এক্সামের জন্য আমি শুধুমাত্র এই আইএলটিএস এর লিসেনিং এর টেপ স্ক্রিপ্টটা শোনাই করবো, কারণ যেটা আপনার পরীক্ষায় আসছে, যেভাবে ওরা কথা বলবে এটা তো আগে শুনবেন। বিবিসি তো অবশ্যই ভালো, বিবিসি তো সেই আমরা মনে করেন যে স্কুল লেভেল থেকে সবসময় কিন্তু সবাই বলে না যে বিবিসি সিএনএন, হ্যাঁ ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইংরেজি পত্রিকা পড়া, বিবিসি সিএনএন পড়া। আর আইএলটিএস এর জন্য যদি পড়তে চান, আমি বলবো ইংরেজি পত্রিকার থেকেও যে ইংরেজি কি বলেন নাম ওটার আর্টিকেলস গুলো যে আছে, মনে করেন রিডার্স ডাইজেস্ট আছে,
তারপরে গার্ডিয়ান ম্যাগাজিন আছে, এইগুলো পড়েন। এইগুলো থেকে অনেক কিছু আসে, যে আমাদের আইএলটিএস এর বই কিন্তু অনেক কিছুই আছে আপনার ওই বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে আসে, রিসার্চ জার্নাল থেকে আসে। তো এই রিসার্চ জার্নালস এর যে ল্যাঙ্গুয়েজটা, সেই আর্টিকেলস এই ইন্টারন্যাশনাল জার্নালস গুলোর, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনের আর্টিকেলস গুলোর সাথে অনেক মিলে। রিডিং যদি ভালো করতে চান, এই আর্টিকেলস গুলো পড়লে আপনার রিডিং ভালো হবে। এই রিসেন্ট জার্নাল গুলো কিভাবে কালেক্ট করা যায়? না, রিসেন্ট জার্নাল তো আপনি কিভাবে পাবেন? রিসেন্ট জার্নাল যেগুলো পাবলিশ হয়, অনেক কিছু তো কিনতে হয়, এরকম আছে। তো আপনি গার্ডিয়ান এবং রিডার্স ডাইজেস্ট, এই দুইটা ম্যাগাজিনের ওয়েবসাইট বললাম, এই দুইটা ম্যাগাজিনের ওয়েবসাইট থেকে ওদের ইয়েগুলো দেখতে পারেন, রিডিং গুলো পড়তে পারেন। আচ্ছা, একটু আপু চ্যাট বক্সে লিখে দিলে ভালো। Yes. So do you have any more question for me today? Shajib, Rajiv bhai? Shopnil, any question? Hello, assalamu alaikum. Jahidul ji, assalamu alaikum. কথাগুলো আমি শুনতে পারি নাই, বা আজকে কি আর প্র্যাকটিস হবে না? বা না, আজকে প্র্যাকটিস আমাদের সেকশন 1 সেটাই শেষ, আজকে প্র্যাকটিস আর হবে না। আচ্ছা, নেক্সট প্র্যাকটিস ক্লাসের ইনশাআল্লাহ আপনারা পেজে এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাবেন, ইনফরমেশন পাবেন কবে হবে, তখন আমরা ইনশাআল্লাহ এমসিকিউ নিয়ে পার্ট 2 নিয়ে। জি ম্যাম, আসলে আমি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা কোনো কিছুতে অ্যাড নাই, আমি নিজেও বলতে পারবো না কিভাবে আমি ক্লাসে। তাহলে আমি কিভাবে নক করব? সালমানকে নক করলেও হবে। আপনি যদি সালমানের থ্রুতে আজকে জয়েন করে থাকেন, সালমানকে নক করলেও চলবে। মানে আপনার মানে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার একটা দিন, আমি ওই নাম্বারে যোগাযোগ করব। বা আমি আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে আমি আমার নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েরিজ ইউ ক্যান কল, you can text. Okay, it will be benefit more. Actually, I am preparing my IELTS exam, so I am so much worried about it. Okay, no problem. You can WhatsApp me if you have any queries. So do you have any more question from me today? Okay, thank you. No, I have lots of question. I will knock you. ম্যাডাম, লাস্ট একটা কোশ্চেন ছিল। Yes, so সালাম। জি ম্যাডাম, সেটা হলো আমরা স্পিকিংটা কিভাবে এখানে প্র্যাকটিস করব অনলাইনে? স্পিকিং এর জন্য আমাদের প্র্যাকটিস ক্লাস হবে, সেই দিন ইনশাআল্লাহ স্পিকিং নিয়ে আলোচনা করব। আর যদি আপনি ক্লাস কোর্স করতে চান তাহলে সেটা হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, সেখানে ডিটেইলস জানানো হবে। না, আমি জানতে চাচ্ছি আমরা কি 1-to-1 প্র্যাকটিস হবে আপনার সাথে, নাকি গ্রুপে কিভাবে হবে একটু জানতে চাচ্ছি। সেই ব্যাপারে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করবেন, হোয়াটসঅ্যাপে ইনশাআল্লাহ কথা হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আজকের ক্লাস এখানেই পর্যন্ত, প্র্যাকটিস ক্লাস এখানেই শেষ করলাম। ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইকে আমাদের আবার একটা প্র্যাকটিস ক্লাস থাকবে। তো যারা প্র্যাকটিস ক্লাসের জন্য, তাদের সাথে আবার দেখা হবে। আর যারা আমাদের রেগুলার ব্যাচ 6 এর যারা স্টুডেন্ট, এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম এভরিবডি টু আওয়ার ব্যাচ 6। ইনশাআল্লাহ আগামীকালকে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে রাত 8টায়। সবাইকে নেক্সট ক্লাসের জন্য, মানে নেক্সট ক্লাসে দেখার জন্য আশা করছি। আজকে এখানেই শেষ করছি। ব্যাচটা কালকে শুরু হবে না? জি, কালকে শুরু। ওকে, আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। অবশ্যই।